Hello. Hello. I guess we're going to draw a bit before we start. Since there does not seem to be a huge amount of people here today, let me see. Some track that would be suitable. There we go. There we go. Hello, Bill Parker. Maybe. It's okay. I've not been feeling super well today, but maybe it will become better as time goes. For now, we shall draw and wait for some more people to come in. Well, 2 people watching. Okay.
Oh, not Lulu. Oh, we need to switch the song. No, we cannot use that. That will copyright us. No, this is perfect. I'm sorry, what is this? What's this? Also, hello. It's like a flash game where Super Mario gameplay is made to be unfair and screw the player. Oh, okay. I understand. I understand.
done with this. 3. Let's see. We need to change the song. The song's over. Oh, too short. That was a PlayStation 1 game, yes. Vandal Hearts 2. We're gonna draw a bit and then... Which one? The one before? That was from Vandal Hearts 2. Hello, Botavagan. We're gonna draw a bit and then we're going to translate. Do you like the deck so far? Yes. Although the only thing that I could well, let's see how it develops. I think it's nice.
screen? What's with the screen? Oh, I'm sorry. Apologies. It is very typical of me. That is typical. I seem down? No, that's... I mean, that happens to all of us, right? Let's see, let's change the music. Oh. Hello, Moose Watcher. Valkyrie profile 2. As soon as we finish the warm-up, we will. Start the translation. Oh, thank you. I have to fix my teeth too. Love and solidarity. Thank you, Butter. Buta Wagen. Thank you. I'm going to get an appointment tomorrow. Thank you. Thank you. I leave my duck in the chat. Thank you. Hi.
What do you think so far? What do you think of the drawing so far? Yeah, pretty good. Do you want to see what I use as reference material? Do you want to see the thing that I'm basing this on? The reference material that I keep glancing at to get the pose? Hello, Crater Rain. Would you like to see the reference material? I can show it. I can watch it, but not right away. I'm sorry. We can watch it, yes. You will be a good artist. You already are a good artist. Not here. You're a really good writer. This is the reference. More or less, yeah. This is the reference material. Interesting. Well, it's not mine. Magnifying? What do you mean? It's small because it's small resolution, and the resolution of the drawing on this canvas is very high. So when I took a screenshot from the page from the browser, it translated to really small on the canvas because it's low resolution. Do you see that the pose is similar? I'm a pretty mad writer. One day I'll be both a great writer and a great drawing person. I believe in you. I believe that will be the case. Thank you. I wonder if the doctor wrote me back.
My button fell out, so I have to press it like this. Well, he saw the message, but he did not write back. I might buy their license for Clip Studio. I hope it goes on sale soon. Oh, you're right. This is where I saw, wow, Lucy is such a good artist. And it says, oh, it's not that hard. Oh. You could do it, I think. Hello, plunger cameraman. Of course I made the reference. Because I... Right. Oh. I'm a abhorrent artist, personally, at least in terms of drawing, but I do like writing on occasion a bit of poetry. Poetry is nice. I think I'm average, more or less. But it does help to draw sometimes. No. Pretty alright artist, but I struggle with perspective and making things not look rigid. I think what would help you would be to build 3D blocks in which you could model your perspective, if that makes sense. It always helps to do this sort of blocking. I can only draw Lulu on my drawing
at 5th grade level. Oh, faces. I should practice by simplifying them. You know, simplify. I cannot? Oh. Well, with practice you will get better, I believe in you. Everybody starts as horrible. Nobody starts as good. Not a single person. See you. Yes. My main issue of drawing is my line work. It's very sloppy and inconsistent, so I can't really capture the illusion of 3D images as well. I think it's all a matter of pressure. I'll give you an example. Varying the lines. Do you understand? I think this computer is not handling it very well. I would have shown you better on a pen and paper. That's true. That would help. Reference drawing, yes. That always helps.
Convo? What convo? I'm sorry, what convo? Verboten Jack? Does she want to have a conversation with me? If she wants to have a conversation with me, then I will have it. But I will not force it. And now we're just drawing hair. Oh.
shall be done soon. What do you think? To try one more thing. For whom? It's a secret. It's a secret, Greater. Well, I think we'll be ready soon to start our main event.
Especially since the music is ending. It's been half an hour. How long have we been streaming? Well, 48 minutes. I don't think that's a big... I don't think that's a huge warm-up. So we're gonna draw some more, I guess. Some more hair. Looks pretty okay. It is acceptable. I don't have any. Okay, a few more minutes and then we'll start the main event of the stream. It's gonna be the main segment, so to speak. Let's see if you'll recognize it. No, I don't have any. Do you recognize it? Does anybody here recognize the music? Skies of Arcadia. It was first released on the Dreamcast, then remade on... not remade. Re-released on the GameCube, and... I'm not sure if anywhere else.
Okay. I will not add color. It's black, white, red, and purple, and I thank you. Okay. I think we're about ready to start the main event. I don't think there's gonna be any more people, as today is not a super height thing. Can all ducks fly? Some cannot because they are too big. Some ducks are too big to fly. Domestic ones. Ah yes. I have to get the page. Yawning. I'm sorry. I apologize. They can still swim and walk, so that's okay. Here. I found it. Yeah. Penguins are very cute. I saw penguins live once. It was a really nice event. Really nice event. Wait, let me check something real quick. Okay, fair enough. We're gonna do this one and then we're gonna go to sleep. We are going to watch a panel on history, but the catch is the whole panel is in Polish, so I'm going to have to translate 100% of it. So that's our little task for today. I'm probably gonna stop it there. So we're just going to do one big concentrated thing today. Oh, it's gonna be okay. We have a couple of people here. Piotr Brulikis, Artur Goszczyński, Damian Bebnowski, Piotr Kroll, Wiktor Brekunenko. Okay. Also in 1 minute I'm gonna be taking HRT. Cannot believe the doctor did not respond. It's okay, the translation is worth it for all the free people that have decided to watch it.
Okay. Just gonna wait a minute, take HRT, drink some water, and then we're gonna be ready. We're gonna be super ready. For people, por favor. Ah, hello. Yes, that's right. Thank you. It it showed only 3 a few moments ago. I'm sorry. I apologize. So we're gonna, of course, be talking about the Polish-Lithuanian Commonwealth today. It's showing 3 again. Oh well. There's one of these people, namely this person is a professor from Kiev, so we're definitely going to be getting a Ukrainian perspective on history from this one. We'll see. I've actually only watched parts of it, and I've enjoyed it. Ah, now it's time. Mm. So we've taken HRT, and we can now... Are you willing to minimize the art so I can see the speakers? We'll see what we can do. I sort of assume that you do want to see me, but... Here we go. You don't have to minimize the art. We can just make it a bit smaller. Now you can see all the speakers. Hello, Chazardis.
Okay, let's start. Let's just start. We'll see how it. Let's see how it goes. It's a conference slash panel. It's not. It's not the first time of its series. It's focusing on Ukrainian-Polish relations throughout history, and as it happens, this one seems to be centered on the Polish-Lithuanian Commonwealth. We might hear some perspectives that we have not heard before. I know that I've heard some perspectives that I've not I've not heard before when I watched a fragment of this. So, without further ado, let's do this. Is it muted or something? We'll see if there will be voice. Jesteśmy na żywo. We are live. Okay, it's not muted. Dobry wieczór Państwu. Piotr Brulikis, Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Good evening, everyone. Piotr Brulikis from the foundation named after Janusz Kurtyka. Mam przyjemność zaprosić Szanownych Państwa na kolejną debatę z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. It is my pleasure to invite you all to another debate from the cycle called Prowadzić Szanownych Państwa na kolejną debatę z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. History, Truth, and Present. History, Truth, and the Present. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście How to conduct international relations przeszłości in the context of history 4.0. 4.0. Czwarty cykl debat poświęcony jest This is the fourth cycle of debates, and it is dedicated to relacjom polsko-ukraińskim w the relations of Ukraine and Poland kontekście przeszłości. in the context of the past. Dzisiejsza debata nosi tytuł Today's debate has the title of Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ukraine as part of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Pragnę powitać naszych dzisiejszych gości, I would like to welcome our today's guests, naszych dzisiejszych panelistów. today's panelists. Pan profesor Wiktor Brekhunenko, Professor Wiktor Brechunenko from Instytut Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk w Kijowie. oh my gosh, from some institute in Kyiv of archaeology and other things. Zainteresowany It's not super important to translate the titles super accurately. A professor from Kyiv. naukowe pana profesora to m.in. Kozaczyzna w XVI-XVIII wieku, The good professor mainly discusses the Cossacks in the 16th and 18th century. hetmańszczyzna, The Hetmanate, stosunki ukraińsko-polskie, Polish-Ukrainian relations, ukraińsko-moskiewskie, ukraińsko-tatarskie. Ukrainian-Moscow relations, and Ukrainian-Tatar relations. Dobry wieczór, panie profesorze. Good evening, professor. Dobry wieczór. Good Pan evening. dr Piotr Kroll, Dr. Piotr Kroll Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. from the History Department of Warsaw University. Specjalizuje się w dziejach nowożytnych Ukrainy i Kozaczyzny. Specializes in the modern history of Ukraine and the Cossacks. Autor książki Od Ugody Chadziackiej do Cudnowa.
author of the book From Układa Dziecka to Cudnów. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach The Cossacks between the Commonwealth and Moscow, 1658-1660 1658, 1660, oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych dziejom Kozaczyzny or Zaporowskiej many articles dedicated to the history of the Zaporozhian Cossacks w XVI-XVIII in the 16th and 18th century. wieku. Dobry wieczór, panie doktorze. Good evening, Doctor. Dobry wieczór. Moderatorem I guess it's okay not to translate every single word. dzisiejszego spotkania jest dr Artur Goszczyński, The moderator of today's meeting is, I think it's Dr. Artur Gosztyński. Moderatorem dzisiejszego spotkania jest dr Artur Goszczyński, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Okay, some adiunkt w an Instytucie Historii adjunct in the Institute of Uniwersytetu Przyrodniczo dr Artur Goszczyński, adiunkt w Instytucie Historii in the adjunct of the history of Institute of History Uniwersytetu in the University of Nature Przyrodniczo-Humanistycznego w Humanistic in Siedlcach Siedlce, oraz specjalista naukowy w Fundacji imienia Janusza Kurtyki. and also Swoje w Siedlcach oraz specjalista naukowy w a scientific specialist in the foundation of Janusz Kurtyka. Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką wewnętrzną, He focuses his interests within internal politics oraz elitą władzy polsko-litewskiej Rzeczypospolitej and also the Lithuanian Polish elite zapanowania pierwszych wazów during the reign of the first Vaza dynasty, or rather the first members of the Vaza dynasty. dworem królewskim XVI-XVIII wiek, The court of the 16th and 18th century, dziejami wojskowości polskiej XVI-XVIII wiek, the history of the Polish military 16th, 18th century, edukacją w okresie staropolskim oraz Old Polish education, historią społeczną epoki nowożytnej. Autor licznych artykułów naukowych poświęconych wyżej wymienionej tematyce many articles dedicated to the listed topics, oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. and a guest of many conferences here and abroad. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Debata odbywa się w ramach zadania publicznego Historia, Prawda, Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowych konferencji naukowych. Dobry wieczór, panie doktorze. I Dobry forgot wieczór. myself. Debata odbywa The debate will be held, się w ramach the belt will be framed zadania publicznego Historia, Prawda, by the discussion by the foundation, Teraźniejszość, jak prowadzić history, truth, and the current time. Yeah. Debata odbywa się w ramach zadania publicznego Historia, Prawda, Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe How to conduct international relations in the w context of kontekście przeszłości the past 4.0. 4.0. Zadanie finansowane z budżetu państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Okay, this event is funded by some museum. programu Patriotyzm Jutra 2022. The Patriotism of Tomorrow program by some museum that is funding this. Partnerem medialnym cyklu jest portal blogpress.pl. Okay, we don't have to hear Głos about the przekazuję partner. panu doktorowi Damianowi Bębnowskiemu. Okay, we give the microphone to .pl. Głos przekazuję panu doktorowi Damianowi Bębnowskiemu. Dr. Damian Bębnowski. The floor is yours. Wiceprezesowi Fundacji imienia Vice President of the Foundation
of the name of Janusz Kurtyński. Janusza Kurtyki. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za udzielenie mi głosu. Okay, good evening everyone. Thank you for giving me thank you for allowing me to speak. Szanowni Państwo, witam Everybody, Państwa welcome. bardzo serdecznie. To już czwarta edycja It's the 4th edition of our naszego dorocznego projektu yearly project, Historia, Prawda, History, Truth, and the Present. Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki How to conduct international relations międzynarodowe w kontekście in the context of the past. przeszłości. W ramach tego projektu Fundacja As part of this project, the foundation imienia Janusza Kurtyki organizuje organizes a cycle cykle debat, of debates do których zaprasza to which it invites naukowców, scientists, experts, ekspertów, publicystów, publicists, osoby people będące specjalistami who are specialists w in those tych zagadnieniach topics celem pochylenia się in order to look closer nad problematyką in order to analyze closer the problem relacji of relations Polski of Poland z partnerami and its partners w kontekście historycznym in the context of history po to, aby lepiej in order to better understand zrozumieć stan współczesnych the current day affairs stosunków dyplomatycznych and the current state of diplomatic relations z tymi with those countries. krajami. W dotychczasowych edycjach, In the past które editions są już organizowane od 4 lat, that were organized, that have been happening for 4 years now, pochylaliśmy się nad we have looked at the relations relacjami Polski ze of Poland with the United States, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, Israel, Niemcami, Germany, Rosją, Russia, Francją, France, krajami skupionymi w ramach Grupy Wyszehradzkiej, krajami regionu bałtyckiego. the Baltic A region. zatem widać wyraźnie, że ten zasięg So we can see that the range, geograficzny geographical range naszego spojrzenia of our view jest szeroki i is pretty wide, obejmuje zarówno te grupy państw, z and it reaches those countries którymi Polska prowadzi stosunki dyplomatyczne with which Poland has diplomatic relations w takim wymiarze pierwszorzędnym, as a first sort of as a sort of the most important thing, bezpośrednim, like direct, jak i te, które z pozoru mogą and also those that may się seem wydawać drugorzędne, secondary, choć even though, co istotne, which is important, wcale tak do końca być nie musi. it doesn't have to be that way. W tym roku z oczywistych względów, This year, for obvious reasons, których nie trzeba nikomu tłumaczyć, which I don't think anyone has to be explained about, podjęliśmy we have decyzję, decided aby to cały cykl dedicate the whole cycle historii, prawdy, of history, truth, and the present, teraźniejszości poświęcić to relacjom dedicate it to the relationship between Poland and Ukraine. Polski z Ukrainą. Chcemy zrozumieć, jak w ujęciu historycznym We want to understand how a historical lens w długim okresie, in a long-term period, moglibyśmy powiedzieć We za could- brodelem, w takim swoistym długim trwaniu, in this long-term
period, jak kształtowały how it formed, się relacje z naszym sąsiadem. how our relations with our neighbor have formed, Począwszy od średniowiecza, beginning with the Middle Ages, od momentu, kiedy kształtowały się nasze państwowości, from the moment when the countries were forming aż po dzień dzisiejszy. to today. Okazuje się bowiem, że As it turns out, kluczem do the key to understanding zrozumienia relacji dynamicznych, the dynamic relations niekiedy trudnych, and somehow difficult relations, skomplikowanych relacji complicated relations polsko-ukraińskich of Poland and Ukraine jest ten specyficzny kontekst, w is part of this specific context ramach którego one się kształtowały. in which those relations formed. Mam tu na myśli ten kontekst najpierw ruski, What I'm talking about is the context of Rus, potem rosyjski, Russian, wreszcie sowiecki Soviet, czy postsowiecki. and the post-Soviet. Dlatego kolejne debaty That's why the next debates skupiają się na poszczególnych focus on the individual okresach time periods historycznych. of W history. tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, This year, similarly to the years before, pokłosiem naszych debat będą publikacje we will release publications based on our discussions. W tych tomach zbieramy zapisy In those books, we gather notes wszystkich dyskusji, from all the discussions które udało nam się zorganizować. that Te we were able to organize. dyskusje są dodatkowo uzupełniane The discussions are further supplemented glosami, takimi tekstami by wysłanymi texts przez wybranych naszych sent by our chosen ekspertów, które experts poszerzają that broaden wybrane wątki, the chosen topics które pojawiły się which would appear during w czasie rozmów. the talks. Wszystkie rozmowy, wszystkie All discussions dyskusje, które zostały przez nas which were organized by us zorganizowane dzięki również współpracy z naszym partnerem thanks to the help of our partner, medialnym, media kanałem partner, Blogpress, są dostępne w internecie are available on the internet, i do zapoznania się z nimi and you can check them out. gorąco Państwa zachęcam. Bardzo So I really encourage you to do it. And now I welcome serdecznie you. dziękuję Oh, okay. Now I sincerely thank you, naszym gościom. our guests. Cieszę się, że po raz kolejny I'm really happy that once again udaje nam się nawiązywać współpracę także z naukowcami we are able to cooperate with experts spoza Polski. from abroad. To dla nas prawdziwy zaszczyt. It is a real honor. Bardzo serdecznie za to dziękuję. I am really grateful for that. Jak również dziękuję za przyjmowanie naszych zaproszeń przez ekspertów reprezentujących I also am happy that the polskie experts that represent the Polish point of view also have agreed to answer to our invitation. ośrodki naukowe, polskie redakcje, instytucje publiczne, instytuty badawcze, którzy chcą przyjmować nasze zaproszenie. Dziękuję także Państwu, Also thank all of you którzy nas oglądacie that are watching us i right now, życząc dobrych, pozytywnych wrażeń and I wish you good and positive emotions, intelektualnych, and I wish you real intellectual experiences. oddaję głos panu doktorowi I give the floor
to Dr. Goszczyńskiemu, Goszczyński, który zechciał poprowadzić dzisiejszą who wanted to lead today's meeting. rozmowę. Serdecznie Państwu dziękuję. Thank you all very much. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Good evening once again. Panowie, mamy do czynienia z bardzo bogatą tematyką, We are dealing with a really rich subject matter, więc pozwolę sobie od razu przejść do pierwszego zagadnienia. so I'll just jump to the first topic right away. W związku z toczącą się na Ukrainie wojną Because of the war that is ongoing in Ukraine, w polskich mediach, Polish media zarówno w wiodących telewizjach, and also the leading television programs, radio, w internecie, radio, internet. w ostatnich miesiącach odbywa In the last months, się wiele różnego rodzaju rozmów czy there have been many talks debat. and debates Ich uczestnicy nieraz odwołują się in which the people discussing more than often refer to do relacji polsko-ukraińskich the relations between Ukraine and Poland na przestrzeni dziejów. throughout the ages. I niekiedy można w tym kontekście usłyszeć, And sometimes you can hear within this context że owe stosunki od that those relations samego zarania są from the very beginning naznaczone pewnym piętnem. were somehow stained. Piętnem kolonializmu. The stained by colonialism. Nie jest to nowy temat w debacie It is not a new topic in the discussions publicznej. in public discourse. On pojawiał się już wcześniej w dyskusjach wokół książki It began before around the book of Jana Sowy, Fantomowe Jan Sowy, ciało króla. The Phantom Body of the King. That's the title of the book. Także po otrzymaniu Nagrody Nobla przez Also after receiving the Nobel Prize by Olga Tokarczuk. W nawiązaniu do tego chciałbym panu I would like to ask in relation to this, zapytać, jakie konsekwencje dla what were the consequences? ziem ukrainnych What were the consequences for Ukrainian lands, miała ich inkorporacja do the incorporation korony w 1569 to the crown? roku. W nawiązaniu do tego chciałbym panu zapytać, jakie konsekwencje dla ziem ukrainnych miała ich inkorporacja do korony w 1569 In 1569. roku. Chodzi mi tutaj o rozwój cywilizacyjny, I'm talking about the civilizational growth, strukturę własności, ownership law, demografię. demographics. Czy możemy w jakikolwiek sposób mówić w pejoratywnym tego Can we talk about it in a pejorative sense? słowa znaczeniu o wspomnianym polskim kolonializmie? No, Can we talk about a form of Polish colonialism when we talk about the incorporation of Ukraine into the Polish crown during the formation of the Polish-Lithuanian Commonwealth, jak możemy usłyszeć w mediach. as we can hear in the media? Czy też należy to pojęcie, jeśli już Or maybe się pojawia, postrzegać tak, jak widziała je we should be looking at it as it was seen before World War II. przedwojenna historiografia, czyli raczej jako akcję osadniczą. So, rather as a settler project. Panie profesorze, Professor, please. No, chciałbym powiedzieć to, I would like to say iż teraźniejsza sytuacja the modern situation historyczna of historiography prowadzi do tego, leads iż punkt widzenia historiografii ukraińskiej, a polskiej na charakter Unii Lubelskiej zbliżaje się. The current situation the current situation leads to the Polish and Ukrainian view of the Union of Lublin to come closer together. And the Union of Lublin was, of course, the event in which the Polish-Lithuanian Commonwealth was formed
And during the formation of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Ukraine, from being part of the Great Duchy of Lithuania, became part of the Crown of the Kingdom of Poland. This is the context of what we're talking about. I teraz już nikt nie mówi w tych kategoriach kolonializmu. Nobody talks about, nobody agrees with the view of colonialism anymore. Nobody talks in the categories of colonialism anymore about this. Chociaż Єва Томпсон, наприклад, określa to wszystko jako kolonializm. A jednak to wszystko jak... Chociaż Єва Томпсон, наприклад, określa Even though there is an author that calls it all colonialism. to wszystko jako kolonializm. A jednak patrzymy And yet, na Unię Lubelską when we look at the Union of Lublin jako na punkt wejścia as an entry point do tworzenia to the creation tej równowagi of the balance w Europie Środkowo-Wschodniej, in the of creation of balance in Eastern and Central Europe, która była bardzo korzystna there was a very, which was a very good balance dla rozwoju tego regionu. it was a very positive balance for the growth of this region. І генерувала bardzo dobrze pomysły And generated really good ideas about, wobec aspiracji Moskwy. it generated a really good counterbalance to the aspirations of Moscow. I teraz ze względu XXI wieku to And now, when we look at the 21st century, bardzo dobrze widać, we can see that really clearly, że ten kształt równowagi, w that shape, that balance, Trójkacie Korona Polska, the crown of Poland, Wielkie Księstwo Litewskie, the Great Duchy of Lithuania, Ruсь, and Ruś or Ruswania, akurat był sposób poradzić z problemem moskiewskim. were a way to deal with the Moscow problem. Руйнування тієї рівноваги в środku XVII wieku The elimination of this balance in the middle of the 17th century спowodowало have caused клески як України, так і польські, так і клески як XVII wieku спowodowало клески the end як of України, так і Ukraine польські, and так Poland і Литви. and Lithuania, І завоювало and created a situation інними скутками і and created some other side effects. всіма розборами польськими The three partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth в кінці XVII wieku at the end of the 18th century, і правдивим колоніалізмом and the true colonialism wobec України that was enforced by Russia onto Ukraine зі сторони Москви в That's віку right. 19. in the 19th century. The lack of this balance ended up in the free partitions and in the real colonialism of Moscow against Ukraine in the 19th century. Musimy popatrzeć na na Unię Lubelską We have to look at the Union of Lublin і на skutki tej Unii Lubelskiej and the repercussions of the Union przez ten pryzmat. through that lens. I z tego punktu widzenia And from that point of view,
Można powiedzieć, że Unia Lubelska You could say that the Union of Lublin окресляла, framed miała bardzo korzystne had a really positive effect skutki dla wszystkich tych państw. for all sides involved. I właśnie jeżeli czegoś nie uzyskała And if Ukraine didn't get something, szlachta ruska, if the Lithuanian nobility did not get something from that event, to po prostu dlatego, że te postulaty nie po prostu nie ogłaszała nawet. is that it's because the nobility of Lithuania did not push very hard for its interests during the Union of Lublin. Zgadzam się z profesorem Zbigniewem Wójcikiem, I agree with Professor Zbigniew Wójcik który powiedział jeszcze w latach 70. that said in the 70s o tym, iż ten kryzys Ukrainy w that składzie Rzeczypospolitej, the crisis of Ukraine within the Polish-Lithuanian Commonwealth, który zaowocował wydarzeniami środku XVII, drugiej połowy XVII wieku, which ended up in events of the 17th and 18th century, miał zakorzenił się w prywileje lubelskie, was rooted within the zakorzenił się w prywileje lubelskie, was rooted in the Lublin privileges, które nie uwzględniali Ruś jako czynnik polityczny. which did not include Lithuania as a political body. A jednak przyczyna polega na tym, And yet the reason is że po prostu szlachta ruska that the Lithuanian nobility ten postulat nie wysunęła. did not push for the inclusion of Lithuania as a partner. Szlachta litewska wszystko zrobiła dlatego, że The Lithuanian nobility did everything in its power to secure its interests żeby zachować państwowość litewską i żeby zrujnować te pierwotne plany koroniarzy, and to ruin the primary goals of the nobility from the Polish crown. przekształcić Litwę na Nowopolską. It's to incorporate Lithuania into the crown. I wszystko potoczyło się drogą parlamentarną. To learn some history. What other ends are we listening to? To earn the secret knowledge on how to end the current wars and all the wars in the future. That's a bit of a strange question, Gregory. I wszystko przekształcić Litwę na Nowopolską. I wszystko potoczyło się drogą parlamentarną. And everything went through a parliamentary route. I Litwa uzyskała większość z tego, czego chciała. And Lithuania has gained all the things that it wanted. Ruska szlachta The Lithuanian nobility natychmiast żadnym słowem not a word. nie mówiła o They did not speak uwzględnieniu of including Rosji Lithuania jako trzeciego as a third partner członka Rzeczypospolitej. of the Commonwealth. So the Lithuanian nobility did nothing to make Lithuania a third independent partner in the Union, in other words. I dlatego ona po prostu demonstrowała niechęć
до тієї самодільності. And basically, the Lithuanian nobility has demonstrated a bit of like they demonstrated. I have to translate a word. I'm sorry. Okay, so Lithuanian nobility has demonstrated a bit of an aversion to that sort of freedom Устройової Rzeczy Pospolitej. of within the structures of the Polish-Lithuanian Commonwealth. І не треба тут coś mówić o jakiejś linie koroniarzy, And we don't really need to talk about the line of the crown nobles чи Літвінів. or the Lithuanians. Wszystko, wszystko należy położyć na właśnie szlachtom ruskim. Everything actually, we actually need to recognize we have to recognize the inaction of the Lithuanian nobility. Тим базі, що Especially since по prostu nawet podczas Sejmu Lubelskiego even during the Lublin Sejm, po raz pierwszy for the first time, zostali złamane przepisy przywileju. The laws of the privileges were broken. От mówię, chodzi o wyłączenie powiatu mozyrskiego z ciała województwa kijowskiego. And some geographical hijinks ensued. I włączenie do województwa mińskiego od 1 lipca. No i potem wszystko poszło, ale to pozwoliła szlachta ruska. And that was allowed by the Lithuanian nobility. Na to wszystko potem walczyła na sejmach i tak dalej. Then they fought during the Sejms, etc. A jednak jestem tego zdania. But I still believe Trzeba popatrzeć that we need to look trzeźwo na tą sytuację, realistically at the situation. że szlachta polska The Polish nobility zajęła stanowisko podobne do tego, that was very similar jakie zajmowałaby na jej miejsce którakolwiek. So the Polish nobility took a position that any other nobility would have taken in its place Еліта 16 чи in the 16th 17 wieku, jeżeli century, by czuła się w stanie if they were able to narzucić swój kształt sort of enforce its shape jakiejś ugody. of a union. Tworzenie tego organizmu The creation of this organism Rzeczy Pospolitej of the Commonwealth miało duży wpływ had a huge effect, had a huge impact na rozwój України, Rzeczy Pospolitej. when it came to the okay. The creation of this organism had a huge effect on the development of Ukraine, of Poland, Літви, Lithuania, не треба coś mówić inaczej. and really can say otherwise. А jednak And yet, stanowisko szlachty ruskiej the stance of the Lithuanian nobility
князів руських the so-called на Сеймі Любельському. Lithuanian kняzie on the Sejm of Lublin. Акурат було головним причином Was the main reason до того, що некорисна ситуація, why a not good situation, Русь оказалася в некорисній ситуації. why Lithuania ended up in a non-preferable situation. І потім ж на початку 17 віку шляхта руська генерувала міт. And then, even at the beginning of the 17th century, the Lithuanian nobility has generated a myth О Русі як третім членом Речі Посполитої, about Lithuania as the third partner in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Речі Посполитої і так далі. Але то and був so on. міт. І But it всі was a myth. It was a myth. це от віджили. And everybody knew it. Że akty lubelskie nic That the Acts of Lublin nie mówią o tym, did not mention Lithuania as the third partner at all. i właśnie Ruś musi dziękować swojej elity, która And Lithuania had to thank its elite nie zdążyła that did not make it podnieść się do tego poziomu. that they were not, that they lost their chance to elevate themselves to this level. No i potem to wszystko zaowocowało właśnie And all that eventually led to tymi problemami, the problems that arose, którzy wzburzyli sytuację. the problems that were sort of caused by those who have further irritated the situation Rzeczy Pospolitej. within the Polish-Lithuanian Commonwealth. Dlatego jestem tego zdania, że That is my opinion because najpierw trzeba popatrzeć na pozycję elity ruską. first we have to look at the position of the Lithuanian elite, A potem już mówić o pozycji koroniarzy, czy and then only after that we need to look at the position of the Polish nobility. Dziękuję, panie profesorze. Thank you, Professor. Panie doktorze, jak Doctor, pan zapatruje się na ten problem? how do you look at this problem? What is your opinion of this problem? No, w większości zgadzam się z profesorem Wiktorem Brechunenką. I mostly agree with Professor Viktor Brekunenko. To prawda, na Sejmie Lubelskim w It's true that during the Sejm of Lublin 1569 roku in 1569, strona ruska the Lithuanian side no, nie wykazała się daleko idącą inicjatywą. did not show any sort of initiative, To zresztą było podyktowane z jednej strony which was dictated on the one side taką obawą by a fear przed włączaniem ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w skład korony, o czym mówiło się z profesorem Wiktorem Brechunenką. To prawda, na Sejmie Lubelskim w 1569 roku strona ruska no, nie wykazała się they did not show this initiative. I turned it back a bit. daleko idącą inicjatywą. To zresztą było podyktowane z jednej strony taką obawą So it was dictated on the one hand by a fear. przed There was a worry that Lithuania would be sort of divided from Lithuania and incorporated into the crown, włączaniem ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w skład korony, o czym mówiło się which was talked about bardzo, bardzo wcześnie, bo pierwsze very early on, takie dokumenty i pierwsze rozkazy królewskie mówiące o tym, and there were already documents and orders of the king że te ziemie zostaną włączone, that those lands will be incorporated. pojawiły się
w obiegu publicznym w kwietniu, a przypomnijmy, że sama Unia została zawarta And the Union was formed after those talks were already within public discourse. 1 lipca. I obawy o to, że And the worry that wraz z włączeniem tych ziem together with incorporating those lands into the crown, the Kingdom of Poland, w skład korony, zostaną tam zaprowadzone te zwyczaje, które those customs will be implemented wywalczyła sobie szlachta w dobie sejmów egzekucyjnych. that the nobility has fought for during earlier times. W tym między innymi bardzo tak wrażliwy punkt, And there was a really delicate subject, delicate point jeśli chodzi o magnaterię ruską. when it came to the Lithuanian magnateria, Kniaziów i panów ruskich, a mianowicie ten punkt o egzekucji dóbr. about the execution of real estate. A z drugiej strony panowie litewscy, So the ownership laws. panowie ruscy i szlachta ruska And on the other hand, the Lithuanian nobility wykazywała przez dłuższy czas daleko idącą lojalność wobec has shown a deep level of loyalty Litwinów to the Lithuanian nobles, i dążyła do tego, żeby utrzymać wspólny front and they wanted to keep a united front w dobie starań koroniarzy o when it came to the efforts of the crown nobles narzucenie swojej wizji to enforce their own vision of the Union, nowej Unii Polsko-Litewskiej. the new Lithuanian Polish Union. Dopiero rozkazy królewskie Only after the orders of the king oraz takie zdecydowane kroki króla, który and decisive steps by the king, wydawszy takie 2 przywileje inkorporacyjne, akty inkorporacyjne dla Podlasia i Wołynia, which gave pretty big privileges to Volyn and Podlasie, zaczął egzekwować groźby, które wcześniej też wygłaszał, mianowicie they started to execute the threats that were talked about before. tych, którzy nie przyjechali do Lublina składać przysięgi na For example, those who did not swear loyalty within Lublin wierność jako już obywateli korony, pozbawiał urzędów. Tak were stripped of their status. to się stało w przypadku Podlasia. I And that happened when it comes to Podlasie. to był taki zimny prysznic dla And that was a cold shower ruskiej, która when it comes to Lithuanian nobility obawiając się, że that was afraid siłowo przeprowadzi ten akt komparacyjny, po prostu that the incorporation of Lithuania would be forcibly done, w zasadzie zrezygnowała z jakiejkolwiek dyskusji na decided to not even discuss any sort of temat przyszłości tych ziem future of those lands w ramach within the Union. tej nowej Rzeczpospolitej. Ale i tak sporo, przypomnijmy, że sporo ugrali. But let's remind ourselves that the Lithuanian nobility has actually managed to win quite a lot during the Pact of Lublin. W tej debacie, bo zachowano język ruski jako The Lithuanian language was kept ten język urzędowy dla as the main language. Ziem inkorporowanych. So the Lithuanian language was kept, which became Ukrainian later on. The Lithuanian language was kept as the main language of the incorporated lands, so of Lithuania. Zachowano, a właściwie potwierdzono w przyszłości odrębność sądu apelacyjnego, czyli tego przyszłości So a separate court was sort of confirmed for that region, tworzonego w przyszłości Trybunału Koronnego, który miał być odrębny which was dla księstw ruskich. for the Lithuanian for the Lithuanian terrains. You would like have this
separate tribunal. Zachowano wiele z tego, co do tej pory funkcjonowało na terenie i Wołynia, i Ukrainy. Many of those things that were in place in Volyn and Ukraine have continued to function without disruption as they were. W tym także system urzędów. So the system of offices has remained unchanged. Nie wprowadzono tam egzekucji dóbr. The execution of the estates were not implemented. Zachowano chociażby tytuły knieziowskie. The Lithuanian nobility titles were also preserved. Więc jakby patrząc, sporo wywalczono. Oczywiście So there was a lot gained by the Lithuanian nobility, można zarzucać ówczesnej elicie ruskiej but it can be shouldered, or rather it can be set against the Lithuanian nobility taką pewną kapitulację, jeśli that they basically capitulated chodzi o wywalczenie z tego prawa trzeciego członu. when it came to fighting for the right of Lithuania becoming a real third member of the Union alongside the Kingdom of Poland and the Great Duchy of Lithuania. W ramach Rzeczpospolitej, tej tworzonej na Sejmie Lubelskim, ale pamiętajmy też, że But let's also remember that panowie litewscy byli, the Lithuanian nobles, znaczy panowie ruscy or rather Lithuanian nobles, dominujący w życiu politycznym i Wołynia, i Kijowszczyzny, nie byli szczególnie zainteresowani were not really interested in jakąś szczególną pozycją tych ziem. that the Lithuanian nobles were not really interested in elevating the status of Lithuanian lands to a special position W ramach Rzeczpospolitej, within the Polish-Lithuanian Commonwealth. a szlachta była wtedy pod bardzo silnym wpływem swoich przywódców i kniaziów. And the nobility was under a strong leadership, a strong influence of its leaders, the kniazie I panów, więc and lords, to też nie wykazywała takiej inicjatywy. and so they did not show such initiative. Fakt, że bardzo długo czekano z wykonaniem przysięgi i And the fact that they waited a long time with doing with swearing doing the oath przyjęciem tej decyzji o inkorporacji and accepting the decision for incorporation też powodował, że w zasadzie wtrącono sobie ten oręż, jaki była and also it also meant that they sort of took away their own weapon negocjacji, by which they could negotiate też postawienia się królowi, or to stand up against the king uzyskania coś w zamian za and get something in turn and get something in exchange zgodę na inkorporację. for agreeing for the incorporation. Zaś jeśli chodzi o to, jakie były konsekwencje dla When it comes to the consequences ziem Ukrainy, for the lands of Ukraine, niewątpliwie it's undoubtedly były niewątpliwie ogromne. they were huge. Całkiem niedawno Łukasz Adamski Not so long ago, Łukasz w Adamski, jednym z swoich tekstów zwrócił in one of his texts, has pointed out that uwagę na to, że te państwa byłego Związku Radzieckiego, the countries of the former Soviet Union które powstały czy to po rewolucji that were established after the revolution, październikowej, czyli republiki nadbałtyckie, so the Baltic republics państwa nadbałtyckie, czy też te, które powstały później, czyli Ukraina i and those who were established later, Ukraine Białoruś. and Belarus. One bardzo długo były w tej tradycji For a long time, they were in this tradition of Rzeczpospolitej, they were in the tradition of the Commonwealth for a really long time. wychowane w takich zwyczajach politycznych, jakie panowały w tej Rzeczpospolitej. And they were
born and raised within the political context and political tradition of the Polish-Lithuanian Commonwealth. I dzisiaj trudno jest zaprowadzać takie rządy, jakie jesteśmy świadkiem, widzimy w Rosji. No, And it's hard Ukraina, to jakiej jesteśmy świadkiem, politycznych, jakie panowały w tej Rzeczpospolitej. I dzisiaj trudno jest and that is why it's hard to see zaprowadzać takie rządy, and it's hard that is why it's hard to implement the type of rule that we can see within Russia. jakiej jesteśmy świadkiem, widzimy w Rosji. No, Ukraina jest jednak Ukraine takim państwem, is a country that które ma społeczeństwo obywatelskie, has a um, oh my god. Ukraine is a country that has a civic society. Yeah, civil society. Ukraine is a country that possesses a civil society or civic society. może nie jest tak rozwinięte jak społeczeństwo amerykańskie, ale Maybe it's not quite as evolved as the one in the US, mimo wszystko jest dużo bardziej demokratyczne i żyje w poczuciu tego but it is still far more democratic and lives within the spirit of democracy swojej siły i potęgi and it understands the power of niż na democracy przykład naród rosyjski. far more than the Russian nation. To też jest pokłosie tego, It że also is an echo of ziemie ruskie znalazły the się fact that the Lithuanian lands were w Rzeczpospolitej, part of the Polish-Lithuanian Commonwealth. znalazły się w obrębie tej kultury politycznej, It found itself within the sphere of a specific political culture, która ukształtowała się w XV i XVI wieku which has formed within the 15th and 16th century, w koronie. within the crown. Znalazła się też pod wpływem cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To też It also found itself under the influence of Western European politics, jest bardzo ważne, which is very important jeśli chodzi o przyszłość ziem ukraińskich when po it comes to the future of Ukrainian land after Unii Lubelskiej. the Union of Lublin. Zwracam uwagę, że I would like to point out that dosyć szybko elity ruskie very quickly the Lithuanian elite. Okay, I'm gonna have to translate this. Lithographs, I think. Lithuanian lithographs, I think. zaakceptowały ten system Oh no, wait. parlamentarny jako elity ruskie. Okay, that person just slurred the word. I didn't hear it. Zwracam uwagę, jeśli chodzi o Okay, Somniostatic will fix it in post. cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przyszłość ziem ukraińskich po Unii Lubelskiej. Zwracam uwagę, że I would like to point out that dosyć szybko very quickly elity ruskie the elite of Lithuania zaakceptowały ten system parlamentarny have accepted the parliamentary system i weszły w ten system and entered the parliamentary system, parlamentarny, wykorzystywały nawet ten system even exploited the system parlamentarny w obronie swoich własnych in order to defend its own interests, interesów, tych przywilejów inkorporacyjnych, in order to keep the privileges of incorporation które otrzymały na Sejmie Lubelskim. which they were granted during the Sejm of Lublin. I to wszystko trwało aż do powstania Chmielnickiego. And all of that lasted till the Chmielnicki uprising. To powstanie w zasadzie zmienia optykę i jak można That uprising changes the optics, zauważyć, księgi grodzkie, and we can look at the Grodzkie books,
które zachowały się, which survived są przechowane w archiwum w Kijowie. and are kept in the Kiev archive Do 1648 till 1648. roku prowadzone są w większości w języku ruskim. They are kept mostly in the Lithuanian language. Za to te, które zachowały się już po roku 1648, Thank you. I hope to see you. And those that were kept up in 1648 prowadzone są w języku polskim. are kept in the Polish language. To widać tu taką bardzo dużą zmianę We can see a big change, cywilizacyjną na tych civilizational change ziemiach. when it comes to those lands. Wyraźny podział na tych, którzy byli po stronie hetmanatu There was a huge divide between those who sided with the hetmanate Chmielnickiego i jego of Khmelnytsky następców. and his successors. Byli związani z państwem kozackim oraz tych, They were tied with the Cossack nation, którzy wiązali swoją przyszłość z ziemiami Rzeczpospolitej, z and those who tied their future with the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, królem, z with the koroną king, with the crown. i Rzeczpospolitą. I tutaj tak jakby deklaratywnie przyjmowali bardziej kulturę polską. And they declaratively accepted more Polish culture. But Lithuania wasn't incorporated into the Polish-Lithuanian Commonwealth democratically, right? It was. It was a decision made by Lithuanian nobles and elite. I understand that by doing part of a democratic nation, democratic culture is about to form. That said, the incorporation of Lithuania wasn't something decided by everyday Lithuanians, right? Well, no, nothing in any country was decided by everyday people, so. But you have to remember, Lithuania was part of the Great Duchy of Lithuania, and it sort of switched from being part of the Great Duchy of Lithuania to being part of the Kingdom of Poland. Also, you have to remember, you have to know what you mean when you say everyday Lithuanians, you know? Because from the perspective of the system that existed in that time, the Lithuanian nobles were the everyday Lithuanians. Like, peasants were not exactly treated as everyday people, they were treated as peasants. Like, we have to be a bit careful when sort of using terms like everyday people, because we would have to ask, what does that mean? You know? Same in the Kingdom of Poland, by the way. The everyday people were basically the nobles as well. In the sense of being treated as actual citizens. If that makes sense. Right. I don't think there were any countries in Europe at that time where peasants could actually vote and shape the decision making of a country in any way. Was it more of a fiefdom or a monarchy? It was a mixed monarchy. The Polish-Lithuanian Commonwealth, it was a mixed monarchy and a nobles democracy, as it was called. The term was coined. Nobles democracy, mixed monarchy. Trudno też mówić o It jakiejś was a union between the Kingdom of Poland and the Great Duchy of Lithuania. And it could have been the union between the Kingdom of Poland, the Great Duchy of Lithuania, and
Lithuania. No, that's not the timeline that we're talking about. That you're talking about something that happened much later. Okay, I'm gonna read it later. Okay, let's continue. Polonizacji tych ziem raczej trudno też mówić o jakiejś polonizacji tych It's difficult to even speak of any sort of polonization of those lands. ziem, raczej przyjmowaniu języka polskiego jako tego języka, takiego swego rodzaju lingua latina, It was more accepted as this lingua latina, politycznego życia like of the political life Pospolitej. in the Commonwealth. Bowiem Sejmy odbywały się albo w Krakowie, albo The Sejms happened in w Krakow Warszawie, or in Warsaw, w innych miastach państw, miastach centralnej korony. in the central cities of the crown. Większość jego uczestników posługiwała się językiem polskim, Most of its attendants used Polish, także na przykład Litwini. even also the Lithuanians. Więc chcąc uczestniczyć w tym życiu politycznym, So by wanting to take part in the political life, to trzeba było się posługiwać tym językiem, co you had to use Polish language, też powodowało i teraz jego większą popularność. which caused its great popularity. Ale w domu i na co dzień But at home and in everyday life, szlachta ruska the Lithuanian nobility posługiwała się językiem ruskim. used Lithuanian. No, świadczą chociażby o tym wspomniane przeze mnie księgi grodzkie, gdzie As I mentioned, those Grodzki books, te akty były zapisywane. I when the acts were written wszystkie down dokumenty były wpisywane w języku ruskim. and all the documents were written down in Lithuanian. Jeśli zaś chodzi o strukturę własności, When it comes to the structure of ownership, to tu niewiele się zmieniło, not much has changed. dlatego że dominującą rolę The dominating role, pełniły tutaj wielkie rody, well, the great families. knязiowie i panowie. I tak samo było po roku 1569. And it was the same after 1569. Tutaj główną taką przyczyną tego był fakt niewprowadzenia egzekucji dóbr. I te dobra, które wcześniej były własnością państwową, And those goods that were before belonged to the state wielkoksiążęcą, pozostały w rękach prywatnych. stayed in private hands. Były próby potem rewindykacji, przynajmniej tych takich nielegalnie zajętych, to miały dokonać lustrację There were na początku, przynajmniej tych takich nielegalnie zajętych. Dobra, które wcześniej były własnością państwową, wielkoksiążęcą, pozostały w rękach prywatnych. Były próby potem there were attempts rewindykacji, at revindication, przynajmniej tych takich nielegalnie zajętych, at least those places that were illegally to miały dokonać sort of taken. lustrację na And the lustration was supposed to początku happen XVII wieku, ale at the beginning of the 17th century, z tego nic nie wyszło. but nothing came of it. I w zasadzie ta wielka własność magnacka So the great ownership of the land by the greater nobility dominowała na tych ziemiach. dominated in those To lands, też przekładało się na which also caused, rolę, jaką pełniły te wielkie rody w życiu which also affected the role which those big noble families politycznym ziem
had in the political life of inkorporowany. the Lithuanian lands. A jedynie Sejmik łódzki był takim miejscem, I mean, the little Łódzki Sejmik was a place gdzie szlachta miejscowa potrafiła postawić się where the local nobility was able to stand its ground ostrogskim, czy też później zasławskim, to the greater nobles czartoryskim i próbować walczyć coś dla siebie, czy and started to gain something for themselves. też rzeczywiście starać się reprezentować interesy średnich szlachty. Of course, they tried to represent the interests of the middle nobility. You could say the middle class nobility. Because, of course, the nobility within the Commonwealth was not all equal when it came to wealth and power. Zaś jeśli chodzi o demografię, no to jest When it comes to the demographic, ogromny postęp. there was a huge there was a huge progress. There you go. There was huge progress. Dlatego, że te ziemie, Because szczególnie poza those lands, Wołyniem, bo Wołyń był jednak już especially outside of Wolin, bardzo dobrze zasiedlony, to ziemie województwa kijowskiego i wrocławskiego były z ziemiami potwornie in the Kiev region, for example, spustoszonymi przez najazdy were really emptied by tatarskie w the Tatar raids drugiej połowie wieku XV i in na the second half of the 15th century początku wieku XVI. and the beginning of the 16th century. I od momencie, kiedy otworzyły się te granice i te The moment the borders opened ziemie znalazły się w koronie, to and the lands became part of the crown, zaczyna się akcja kolonizacyjna. Najpierw taka a settler sort of thing starts to happen. powolna, It dokonywana was very slow, głównie na Polesiu Kijowskim, happening mainly on the Kiev Polesie, w tym takim bezpiecznym pasie, a potem a very safe belt, rozciągająca się coraz dalej na południe i na and then it kept going further south and east. wschód, na lewobrzeże. To ewidentnie widać, że You can clearly see włączenie tych ziem do korony, that incorporating those lands to the crown, rozdawnictwo tych ziem that giving those lands po roku 1590, after 1569, kiedy to Sejm when the Sejm zgodził się, aby agreed król te wielkie pustki, które były jego własnością, to fill those great empty lands, jako spadkobiercy Wielkiego Księcia, mogły trafiać w ręce prywatne. I that those lands could find themselves in private hands. tu pojawili się przedstawiciele szlachty polskiej And this is where you've seen the representatives of the Polish nobility, i bardziej rzuccy i energiczni przedstawiciele szlachty ruskiej, more energetic representatives of the Lithuanian nobility, no a przede wszystkim magnaci, którzy te and ziemie the magnates. I'm gonna translate this word because it's like the magnates, yeah. And also the magnates po prostu kolonizowali, wiedząc o tym, that just colonized, że no bez rąk do pracy w zasadzie knowing that without hands to work, sort of people that could work, zysków z takiej ziemi nie będzie. there would be no profit from such a land, Co też podnosiło na przykład obronność tych ziem. which also sort of heightened the defensibility of those lands, the ability of those lands to defend themselves against the Tatars. Bo żeby prowadzić tam osadnika, trzeba było zapewnić bezpieczeństwo. To install a settler, you had to give them safety. Widać ewidentnie, jak te ziemie rozkwitają It is evident that those lands flourished po Unii Lubelskiej. after the Union of Lublin. Jeszcze jedną rzecz bardzo Let's add one more very important thing. istotną. Sama Unia Lubelska może na to nie wpływa, ale The Union of Lublin does not affect it on its own. wejście tych ziem w sferę
kultury zachodnioeuropejskiej, but the entry of those lands in the sphere of Western Europe, pojawienie się kwestii związanych później z Unią Brzeską, a jeszcze wcześniej z the reformacją, kwestii związanych the things that were tied to później z Unią Brzeską, a jeszcze the Breska Union wcześniej z reformacją, and the Reformation uświadomiła elitom ruskim, have made the Lithuanian elite, it made them realize że jak ważne w życiu i społecznym, how important in i social politycznym, as well as political life kulturalnym jest wykształcenie. is education. I to doprowadziło do And that led tego, że ziemie ruskie, that the Lithuanian lands, na ziemiach ruskich zaczęto organizować prawosławne szkolnictwo, they started organizing Eastern Orthodox schooling, czy to szkoły brackie, the Brotherhood schooling, czy to akademia Or- zakładana przez Ostrowskiego, Ostrovsky, or the academy started by Ostrovsky, czy później kolegium mohylańsko-kijowskie, or the Kiev Mahanium Collegium założone przez Piotra Mochyłę, metropolitę kijowskiego. by the Kiev Metropolitan. Yeah, Metropolitan. My gosh. To powodowało taki That caused a gwałtowny rozwój życia intelektualnego. rapid growth of intellectual life. I to na taką skalę, że And przecież it was such a huge scale kiedy patriarcha Nikon postanowił that when the Patriarch Nikon decided dokonać reformy cerkwi prawosławnej, to patriarcha Nikon postanowił dokonać reformy make a reform to the Eastern cerkwi Orthodox prawosławnej Church w połowie wieku XVII, in the middle of the 18th century, to poprosił Kijów o przysłanie mnichów, którzy he asked Kiev to send monks będą mu pomagać w tym, bo who would help him in this. takich elit intelektualnych w Moskwie nie było. Zresztą to samo będą mu pomagać w tym, bo takich elit intelektualnych w Moskwie nie było. Because such intellectual elite was absent in Moscow. Uh-oh. So in other words, the Lithuanian lands had greater intellectual elites than Moscow. Zresztą to samo zrobił Piotr Wielki na początku Peter the Great did the same thing swoich reform, też poprosił o przysłanie z Kijowa when he asked also to send intelektualistów intellectuals from Kiev, z tego kręgu kijowskiego. from that Kiev circle. Tak więc So ewidentnie widać, it was evident jak przyłączenie tych ziem that the incorporation of those do lands korony, inkorporacja tych ziem do korony to the crown wpłynęła pozytywnie have affected the territory positively. na te ziemię. Inna sprawa, It's another matter to słusznie zauważa profesor Brachunenko, that Professor Brochunenko is wise to note mimo wszystko zahamowało to rozwój takiej that it sort of halted państwowości własnej. Może nie the evolution of a country making of making it a country. tyle państwowości, co takich myśli o tym, że It halted the thoughts about to jest jednak odrębny naród. that thinking about that it's a separate country with a separate people. W państwie polskim i to już po powstaniu Chmielnickiego And after the Chmielnicki uprising, nie dało się słyszeć takich głosów, jakie były and before the Chmielnicki uprising, you could not hear voices wcześniej, kiedy to szlachta wołyńska mówiła, czy też Adam Kisiel mówił when the Volyn nobility o tym, że and Adam Kisiel said w Lublinie równi do równych, that in Lublin, equal to equal, wolni do wolnych, free to the free, przyłączyliśmy się my sami, we have joined on our own. a w związku z tym też i my potrzebujemy, czy że oczekujemy, że będziemy traktowani jako And so we expect to be treated as equals. odrębny naród.
w ramach Rzeczpospolitej. within the Commonwealth. I też warto zauważyć, że So it's worth also noting dosyć szybko very quickly te ziemie, those a lands, właśnie szlachta zamieszkująca or rather the nobility that lived in those lands, te ziemie, zaczęła postrzegać Rzeczpospolitą jako swoją wielką ojczyznę. have started viewing the Commonwealth as the greater homeland Taką, z którą oni są związani, with which they were tied, którą wspólnie będą bronić, which they will defend together wspólnie z innymi członkami tej Rzeczpospolitej with other members of the Commonwealth, i będą wspólnie rządzić. and they would also rule it together. Tego dosyć szybko się nauczono. They learned this very quickly, I to było też bardzo trwałe. and that also lasted for very long. Dziękuję. Thank you. Okay. Hello, boy meets Mini. How are you? So we've done 30 minutes of this conference. I think we'll make it part 1. I think I'll just call it for today. Today was a relatively short stream, but I must admit that I'm not feeling super well today. So we'll probably call it here. Sorry for cutting it short. We'll probably continue this next time. And thank you. We're just gonna write love and solidarity with a heart. We love our non-binary things. I'm gonna copy paste this. I'm gonna be lazy just this once. Oh, that was not supposed to happen. Oh well. I'm gonna try again. Okay. Thank you. I press end stream.